Bună ziua și bine v-am găsit la un alt episod în care încercăm demo-uri. În acest episod o să încercăm jocul Tavernkeeper, cum se vede pe ecran. Și acesta mi s-a părut mai ok din unele jocuri. Da, cel cu bakery simulator, bakery cafe, cafeneaua aia nu prea este bine optimizat, nu prea alte lucruri, la ăla părea din poze super fain, dar să joci nu prea, adică mai am mult de lucru la el. Bun, haideți să-i dăm. Unde cine bagă în cinematic. Oh, ce drăguț. Ok. Am crezut că n-au mâini. Unii din ei. Ok. Dar cinematicul o să-l las sau alte. Stai încetul, Hulk. Iarăși săracul. Hai că l-o și-o spălat. Ok. Online system. Disable for now. Bun. Deci avem load, nu avem mic. Era ciudat să avem ceva. La setări încă puțin să văd. La video e ok. Bun, îi dăm new game. Ok, asta nu limited money. Asta e un fel de creative mode, ceva. Haideți să îi dăm studio. Studio. Jocul normal. Bun, s-a încărcat. Deci ok, avem și aici. You must be here to audition for the protagonist role. Very well, we'll see if you're up for it. Why don't you take a look around? Bun, și... eu sunt cumva o ființă astrală. Da, să poți așa frumos. I do love a tavern, don't you? So cozy. Let's see if you know your way around the Da, e basics. cozy. Not to get too technical, but can you point out a table? I'll let you know if you're off track. The tap is for pouring the drinks you sell. Ok. And the ones you sneak between shifts. The bar is the soul of the tavern, or the swill if you serve cheap drinks. A stage. If you want performers in your tavern, you'll want one of these. This is what I get for not limiting wrong answers. That's a relief. You wouldn't believe how many main characters I lose on that one. This next one will be a bit trickier. Can you point out a patron?
That's what I call customers. I just like how fancy it sounds. Care e asta? Though in the future, you might refrain from poking strangers. Some find it rude. That's objects and people handled. Shall we see if you can tell the difference between the rooms? Can you locate the storeroom? Storeroom-ul Very good. cred că ăsta. The Ah, storeroom ok. is also a great place to hide from annoying customers. Oh dear, is that an adventurer headed Ce this este way? legii? Always a handful, heroes. Ah, Why un don't you see nego. what he wants? After all, interacting with odd characters is part of the job. Just click on the fellow with the book above his head. As you move to intercept the adventurer, he sweeps his sword from its sheath and slams it into the bar top, rattling the tankards and Okay. startling the other patrons. He strikes a valiant pose. Fear not, simple townsfolk. The hero has arrived. Ca oriunde. He frowns, giving his breastplate a polish with a bar towel. Not much of a greeting. In stories, people usually welcome heroes with more grateful bowing. Never mind, I don't have time to educate the help. I have an epic journey to begin, Da, sigur. and those usually start with slaying beasties on behalf of some random nobody. He stares expectantly at you. It's awkward. Have a quest for me or not? Hai mergem tot pe asta. You? Impossible! You're a tavernkeeper. You don't even have a sword. Watch this. He yanks his blade out of the bar and takes a few swings. Hi-ya! Have at me! Da, de He taverna chops mea, a tankard in adică... half, breathing heavily. You see? This is real main character stuff I'm showing you. And what have you got? An apron? That's all wrong. What kind of story would the bards write about you? The tavern? I don't get it. What would the focus even be? Taverna mea te dă Drinks, oferă food and dacă entertainment, faci cu aici designing urât. your own decor, chatting with customers about Te their aduc ești rău. lives. His voice softens and he looks down at his sword, seeming lost. But what about me? If I'm not the center of attention, what am I supposed to do? I was all prepared for grim one-liners and fighting dragons. Really? I don't have to do any fighting or dungeon crawling? The whole world isn't hinging on my valiant deeds? I could just hang out? He takes his hand off his sword and heaves a heavy sigh. He seems relieved. Well, that sounds nice, actually. The whole destined hero thing was weighing on me, if I'm honest. If you need me, I'll be trying out a cozy chair by the fire. You hand him a tankard, and he wanders off to admire the decor, sword sheathed. Ok. You managed to defuse the situation? Impressive. I thought for sure that would be a disaster. Let's move on. Now, I'd like to see how you handle opening a tavern yourself. Click on the prompt to the right when you're ready. Coco, go away. Știu unde să ducă ea. Welcome to the swamp. Am crezut că ăsta e tot Sorry, demo. I blew the location budget on that Halflington tavern. I hope you like mud. First things first, it's time to teach you how to teach yourself. Hovering your Ok. cursor over things like checklists can bring up helpful tooltips. Why don't you try it?
Nu știu ce vreau să fac. What? Ah, ok. Uite, natură. Bătă. Așa. Păi, ce-am cum e asta? Sau... În afară nu pot, nu? Nu. Nu pot pe copul. Ah, ba da. Stumped? I understand this step is tricky. Hover the cursor over the task on the right and don't move it until the tooltip frame becomes solid. Then you can hover over the link inside the tooltip. Da, da. Adică cum? Ah, că mi-l să dă doar așa. Please keep trying. I believe in you. If you're frustrated or need some help, phenomenal work! You mastered tooltips, and thus the secret to mastering the whole game. Onwards! The tap room is ready, but you're missing a vital piece, the tap. You'll need one to serve drinks. Build one wherever you like. Și deci pe astea cumva nu pot să pun. Otil pe care... Pe ăsta sau celălalt. It's that easy. Ready to hire your first staffer? Așa, aici putem să angajăm. Sales skill 6 genitorii. 20 bani. Hai să angajăm pe asta ce mai ieftin. Ok. Really? Based on those qualifications? Are they a friend of yours? Never mind, it's time to buy drinks. Traveling merchant will be here momentarily. Click on him when he arrives. Bun, și de aici luăm. Hai. Dăm pe plus. Bun. Luăm și... Hai să luăm câteva din fiecare, de fapt. Sau, de fapt, hai să luăm pe toate dacă tot avem bani. Excited to tap that barrel? Select the tap you installed to assign your new beverage to it. Pot să o pun peste sau... Nu. S-a greșit. Nu știu, hai asta, hai mai multe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Și mai e ceva? Nu. Ok. Deci putem și fosforul. That does it for basic necessities. I think you're ready to open for business. Unlock those doors. Ok, să deblocăm asta. Deblocăm noi. Ready to open for business. Tavern. Bun, asta e bun. La carciuma lui Guguță. Gata. It's smooth sailing from here. Erau prea mai multe acte pe acolo, dar na. Hai să zicem. Aici vedem detaliile despre ei. Să le ofer stăric. Ok. Dead simple, see? Now, let me show you how to make your tavern more cozy. Decorating your tavern truly makes it your own. Normal. Take this table, for example. It's an empty canvas, ready to transform. You might decorate it with something simple, perhaps place a centerpiece. Ok. But why stop there? You can change and tweak every element according to your mood. Și dacă schimbăm masa. Feeling romantic? Nu se poate să... And you needn't stop at simply decorating. Ba da. You can design anything you can Știam eu. imagine, piece by piece. Go wild! For now, let's try something simple. Select a piece from the design mode and combine it with Măcar the dacă table. îmi dădeai în You have cadou. hundreds of options as a tavern keeper, but let's start with 3. Uite. Hai să pun o... acolo nu pot. Hai să pun o bufniță. Deci asta sunt eu. Asta luminița e. Nu se poate rotina. Dacă o pun aici, oare stă? That's an interesting choice. Well, there's no accounting for taste. That's enough decorating for now. Hai mă, cum mai voiam. I think I've found my protagonist. The role is yours if you want it. Go on, run the tavern as you like for a few days. Perhaps you can earn your first tavern star. Cago! Daca! Bun, ok. Și asta e storage. Ok, deci s-au mai deblocat. Not available in demo. Stai așa că sunt multe decorațiuni. Ok. Bun, și aici. Barbar. Mă scuzați. Nu mă așteptam deloc. Avem un sob și eu cred.
să rulez să-mi facă bani. Cu vot ăsta avem... Asta ce? Clonul... Ce? Aș pune din asta. Nu știu ce face exact, dar e ok. Deci asta cumva trebuie în locurile mai răcoroase. I understand. Cum în locul ăsta și altele. Înțeles acum. Bun, și acum că am pus-o doctor sau să-i fac în plânsele. Cu doar la sobă mi-a pare chestia. Outdoor, halfway, stuff room. Asta era de stuff room. Exact acum. Și de exemplu, dacă am pus-o. Asta e pentru zone. Ok. Stau plecat. Bun. Și pot să mai angajez eu oameni. Asta nu prea aș vrea. Ce să angajăm și pe asta? Bun, punem încă una. N-avem ani două. Și aici punem... Bulfim. Bun, frumos. Storybook. Deci, sunt povești de asta. You hear a dry, rhythmic clatter approaching the front door of the tavern. Could it be a peddler selling kindling or a shaman's rattlestick? But when the door opens, it's a skeleton Ai grijă de standing on taverna the ta stoop. o extins și în același timp Its vezi skull poveștile swivels, fixing you with a baleful, eroilor dead sau a stare. The monștrilor sau skeleton's jaw cine mai vin pe creaks aici. open slowly, the ghastly voice of death spilling forth. Cheers, mate. Dreadful chilly out. You open? Da, ce nu. Many thanks, many thanks. The name's Cuthbert. Pleasure to make your acquaintance. Those skulls seem already to grin by default. Somehow the skeleton seems to smile.
One off the tap, if you please. I don't drink much, but I enjoy holding the mug and sloshing it around. Find the ritual of it soothing, I suppose. Lifts the spirits, and I could use a bit of that. Not so much lately. The shifts down at the dungeon have been drying up ever since the Dark Lord abdicated. Da de unde Could be for the bani? best. You serve the drink. Cuthbert clasps it, tapping his bony fingers against the pewter mug. Truth is, my heart's not in the job anymore. Been starting to wonder, did I become a dungeon henchman because it was what I wanted, or because it was expected of me? I could be missing out on a job I really love. I want a job where I can chat with people. Something like what you do. Cuthbert sighs, the mournful sound coming from deep in his open ribcage in a way that makes no sense whatsoever. He brings the mug up to his skull and taps the rim against his teeth. Deci dacă In the pus... dungeon, it's always about blocking doors and doing spooky dances. Hardly anyone stops to talk before they knock my skull off with a big hammer. Skeletons give everybody the willies. Whenever I'm out and about on errands, people run the other way. Even shopkeeps. Makes doing the groceries right difficult. Cuthbert waves his finger bones in a... Ok. You've talked me into it. I'm headed down to that dungeon right now and turning in me rusty old sword and shield. The afterlife is too short to waste. Cuthbert slaps a palm against the counter. It makes a sound like a bowl of rocks being thrown at a wall. You're a good sort. Bun, haideți să închidem jucările. Asta. A început mici să dau și uite-ți mai mare. I bet that nice skeleton is looking for a new job by now. You should check the new applicants. Maybe he'd like to work here. Și folow. Deci cum se cheamă? Bai. Outside-ul aici poți să construiești. Înțeles. Păi cât de încolo pot să mă duc? Nu știu dacă e prea ok asta. Să zicem... Altfel, stuff. Nu, vreau de asta. Nu mai am bani. Înțeles. Hai, du-te la bai. Что че? Tavern open. Okay. Seems we're in for a rainy night. Oh, bucătării. Pot să măresc prețurile. Mări puțin. Ce face asta? Spune să-mi și asta... Stă și bea. Bun, și n-am bani pentru un dulap. Pentru un dulap, pentru un pat, doamne. Да что ли? Вот. Те же у нас. Окей. Был он спать.
Serios, stai că să-i plătesc. Bun, și gen, acum pot să-l angajez și pe ăsta. Un mic staff. Am înțeles. Dar e ok el. Nici nu costă mult. Și așa cum vă mai angajez oameni. Și dacă angajăm acum avem reducere. Înțeles. Bun, dar oricum lăsăm până aici jocul acesta. Hai să-l oprim. Lăsăm până aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, subscribe, share, comment și mai spuneți-mi ce să mai încerc sau ce să mai joc dacă v-a plăcut ceva foarte mult. O să mai aud și eu, să văd și spuneți și ne auzim data viitoare.